I will try to repeat a little bit of what we said while cercherò di ripetere un po' di quello che abbiamo appena finito di dire. While poor Michele was changing the Mentre il tape. povero Michele cambiava la cassetta. The question on the table is why have I chosen Deadlands La for domanda that è perché ho scelto Deadlands per parlare. example, and to clarify, when there are in fact so many egregious examples. Come esempio, mentre ce ne sono così tanti altri che sarebbero altrettanto ottimi. As opposed to the question, oh no, poor perfect Deadlands, why are you picking on it? Al contrario della domanda, oh povero Deadlands, perché te la stai prendendo con lui? Nobody seems to be asking it that way. Nessuno sembra stare chiedendolo in questi termini. The reason I have chosen Deadlands is that it was produced Il in motivo per cui ho hopes scelto Deadlands è perché è stato prodotto con la speranza of generating a movie contract. di generare un contratto cinematografico. The game was extremely explicitly Il gioco era in maniera estremamente esplicita a stepping stone, una fase iniziale, with therefore very little honesty, integrity quindi con molta poca onestà e integrità being brought to its experience in play. portata nei confronti dell'esperienza di gioco. And if we want to go technique by technique by technique Se by vogliamo andare ad technique, affrontarlo tecnica per tecnica, I can do it. possiamo anche farlo. I have been a game master for Deadlands È for stato game multiple master sessions. di Deadlands per diverse sessioni. I will never get those parts of my life back. Non riavrà mai più quella parte dell'esperienza. No, thank you. Prossima Fresco? ho giocato a 13 anni, quindi So, Ho pagato il 20% No, per allora- essere queste come. quindi ridato le ore. Ezio, E ti ho detto cavo. thank you. So we have a number of games as Abbiamo quindi diversi giochi. Does that answer your question? Does that Risposta alla domanda. Actually interesting to say that it was made in order of making a movie. Era interessante sapere questa Does cosa that make sense? An della egregious example. e per questo è un esempio particolarmente clamoroso. And so the next issue is to take a look at the qualities of the possible social L'argomento contracts. successivo è dare un'occhiata alle qualità del possibile contratto sociale. Now, almost all of my writing has concerned the creative agenda Poi and tutti its i miei scritti hanno riguardato l'intento creativo. and I've written much about how when people bring a creative agenda to play, Abbiamo scritto molto di quello che ci si aspetta quando una persona Whether porta un it is intento the creativo al same tavolo, sia se è lo stesso, whether we are genuinely committed to it, sia se è sincero e c'è dedizione a questo, how that gets expressed in social terms. sia in che maniera viene espresso in termini sociali. But today I want to look instead Ma oggi at voglio invece guardare another aspect of the social a un contract, altro aspetto del contratto sociale, specifically emotional consequences specificamente le conseguenze emotive to content. Rispetto al contenuto. And so we are thinking about what is being imagined, what is happening to the Stiamo characters, parlando di che cosa viene immaginato, cosa avviene al personaggio. and if we have experienced that emotional connection, Se abbiamo provato questo collegamento emotivo, connessione emotiva, both to the material and to each other, sia al materiale che viene generato, sia agli universi e agli altri, then we are vulnerable. allora siamo onorevoli. Vulnerabile. Ah, vulnerabili. Yes. Siamo vulnerabili. So this is a position of some weight, of some risk, of Questa è some. una posizione che ci espone a dei rischi. So therefore, we have a sense of responsibility and commitment to the material, Quindi to the abbiamo un senso di procedures. responsabilità e di emozione nei confronti del materiale, delle procedure. We have some a sense of responsibility and commitment Abbiamo un to senso di responsabilità e dedizione our needs of why we are here. rispetto anche ai nostri bisogni, al perché siamo qui. But what is our responsibility? What are the responsibilities and commitments Ma quali sono le responsabilità e la dedizione che dobbiamo regarding one another's emotions rispetto alle emozioni gli uni degli altri and state of mind and sense of e satisfaction? alla sensazione, al senso di soddisfazione? Meg Baker
has provided remarkable insight into this. Ha fornito un punto di vista molto interessante rispetto a questo. She was speaking mainly about games that I call narrativist or story now. Parlava principalmente di giochi che io definisco narrativisti o story now. But on reflection, I think it applies more generally. Ma ripensandoci credo che si applichi anche in maniera più generale. She spoke of two possible principles that are not compatible. Ha parlato di due possibili principi che sono incompatibili gli uni con You gli altri. can commit to one among the group or commit to the other. Puoi sceglierne uno nel tuo gruppo oppure l'altro. And also, there is one requirement for this to matter, E c'è anche una necessità perché questo sia importante. which is that the material itself has emotional resonance for the people. There's some Sia depth. che il materiale stesso abbia qualche effetto sulle persone, che sia significativo per le persone. I need to clarify. Devo spiegarmi meglio. Everything I have said so far, Tutto quello che ho detto fino ad ora I think applies even if the material is quite light. credo si Quite- applichi anche se il materiale è piuttosto leggero, poco significativo. It doesn't have to be about much. Non deve essere su qualcosa di molto importante. And as long as it is fun and we want to do this, Finché è divertente e vogliamo fare questo, then everything I said still applies. tutto quello che ho detto si applica ancora. But now I want to talk about Grey Ranks, Ma ora voglio parlare di Grey Ranks, about Sorcerer, Sorcerer, about My Life with Master, la mia vita col padrone, about Spione. Spione. I want to talk about games that Voglio parlare di giochi Kagematsu. Kagematsu anche. Games like those that Paul Sega and Daniel Luan are deeply committed to making. Giochi come quelli che Paul Sega e Daniel Won sono profondamente dediti a creare. Under those circumstances, the possible emotional resonance and satisfaction In can queste make, circostanze la possibile risonanza emotiva e soddisfazione can make a person deeply vulnerable. possono rendere una persona profondamente vulnerabile. Meg suggests Meg suggerisce che one way to do this is called no one gets hurt. un modo di fare questo si chiama nessuno si fa male. So in the group, Cioè tra il gruppo we are all reasonably committed siamo tutti ragionevolmente dediti to not pushing a person, challenging them, a non drawing more spingere from troppo them una persona, a non sfidarla troppo, a non metterla troppo sotto pressione, than they are immediately comfortable with. di quanto non siano subito a loro agio queste persone. Now, that's one way to play, and it is very functional. È un modo di giocare, molto To think funzionale. of some games where that may be the case. I think the iconic thing here is the rape scene. Penso che Yes, of course. potremmo Of course. parlarne Right. chiaramente con la classica scena di stupro. Right. And we can talk about different variables of what we are comfortable with. We can talk about Possiamo whether parlare di diverse variabili con cui ci It sentiamo a is- nostro agio. it is a line that we will not cross in content. Potrebbe essere un confine che non vogliamo superare per quanto Or we riguarda may il say contenuto. it is a line we cross, but we are not going to see. Oppure possiamo dire che è un confine che superiamo ma non vediamo quello che I call accade. them lines and veils. Io le chiamo linee e veli. But those are nuances Ma sono of sfumature how people might not get hurt. di come le persone possono In non that farsi case. male. So in that case, In quel so no one gets hurt is a very functional social contract if Nessuno that's si fa what male, è un the tipo di group contratto sociale molto funzionale. wants to do. Se il gruppo vuole fare questo. The classic game for, in my opinion, not classic, the iconic game, the perfect archetypical game for this social contract L'archetipo del gioco adatto a questo contratto sociale is primetime adventures, è avventure prima serata, particularly when played properly. specialmente quando giocate nella maniera giusta. And I think that the latest revision of the text is exceptional E in credo che helping people to le do that. recenti revisioni che l'autore sta portando al testo sono molto funzionali e portano le persone già a fare questo. Hai anche l'annuncio per la stabilizzazione. To my, well, I don't know if it's, say what you will, but Dite quello che the volete, ma other kind of social contract, gli altri tipi di contratto sociale, the game which I think is the archetypical expression of it, il gioco che io penso sia l'archetipica espressione di esso, is Sorcerer. è Sorcerer. The name of that social contract, or that aspect of this other way to do it, Il nome di is quel contratto sociale, l'altro aspetto, il
del fare questa cosa is called I will not abandon you. è non ti abbandonerò. But that implies we are going places where you may well be in danger of being abandoned. E ciò implica che ci potremo trovare ad andare in luoghi in cui tu potresti rischiare di essere abbandonato. That does not necessarily mean that all the lines are gone and all the veils are Che gone. non significa necessariamente che tutte le linee e i veli ce li siamo dimenticati, But it means that we will step over the lines that we think we have. ma significa che cercheremo di superare le linee, i confini che pensiamo di avere. We are willing to see if that was really our line. Verificheremo se davvero quello era il nostro limite. And in that case, Trollbabe Per caso, ad esempio, Trollbabe has a surprising quality ha una sorprendente caratteristica of doing this because of the full incapacitation mechanic. di fare questo a causa della meccanica della incapacitazione, Fallisce l'ultimo tiro. Scagliere svenuti. del fallire l'ultimo tiro nei conflitti. And I did not intend to write that as a cruel trap for Non the intendevo players, scrivere questa tecnica come una crudele trappola per i giocatori, but it is Was that a what, cruel trap? I'm sorry? Was that a cruel trap? A cruel trap. Yeah, because they would think they're playing this light and funny game about warrior women in a cartoon, certo and loro then pensano che stanno giocando questo gioco leggero Terrible things can divertente su happen. queste donne guerriere in una specie di cartone animato, e poi accidenti, delle cose terribili possono capitargli. so I did not necessarily mean that to just drop out from under the player. Non intendevo fare una brutta sorpresa ai giocatori. And you can see this mechanically because the only way to get there is Potete through vederlo anche meccanicamente, perché l'unico modo per arrivare a questo punto the player's decision. è attraverso una decisione cosciente del giocatore. So how close you want to bring your Trollbabe to that level Perciò quanto vicino vuoi portare la tua Trollbabe a quel livello is up to you è as una scelta author. tua come And autore. so but it does mean that Trollbabe is truly an underground game Ma in the comic significa sense, che Trollbabe è veramente un gioco underground nel senso dei fumetti, and not merely e a non light semplicemente mainstream celebration of fantasy material. una leggera celebrazione mainstream del materiale fantasy. Whereas by mainstream, I mean mainstream role-playing. Con mainstream intendo mainstream roleplay. So this other social contract, I will not abandon you, Stando is contratto sociale, non ti abbandonerò, definitely a matter of taste. è decisamente una questione di gusti. Both of these are very functional, and Entrambi sono molto I funzionali. don't really think that no one gets hurt is fearful E non penso assolutamente che nessuno si fa male, faccia paura. or some kind of sia pavido, right. sia una scelta Yeah, pazza. it's not the weak one. Non you è know? quello più debole. Primetime Adventures is a great game and works Avventure best Grand when Snack è this un is in ottimo place. gioco e funziona al meglio quando viene attuato con questo tipo di contratto sociale. But you must play Sorcerer under I Will Not Abandon You, Però so che le persone non ti abbandoneranno. or most of the game's procedures and your commitment into the game Altrimenti la maggior parte delle procedure di gioco e la tua coinvolgimento nel gioco is wasted. viene sprecato. So I do think that one of the most interesting things about Quindi penso che una delle cose più interessanti role-playing del that roleplay we must consider, sia che noi dobbiamo tenere in considerazione, by analogy, per analogia, you can find similar nuances across card games. puoi trovare sfumature simili attraverso i giochi di carte. Will or won't you lose money? Perderai soldi oppure no? Will or won't you lose a contest that thousands of people are watching? Perderai una gara che diverse persone stanno guardando? Will you or won't you experience social consequences among this group of people? Avrai delle conseguenze sociali rispetto al gruppo di persone in cui ti trovi? And so I think even non-role-playing games demonstrate a range of Credo che social anche contracts. giochi non di ruolo dimostrano diverse sfumature di contratto sociale. They may not be the same range and things like Possono non that, essere la stessa altezza di varietà, but it's instructive to remember that they are not all just one. There's not just one. ma è istruttivo ricordarci che non ce n'è uno solo. So all of these enter directly into role-playing, both in terms of what you want to do at the Tutto table, questo ha a che fare direttamente con il gioco di ruolo, sia in termini di che cosa vuoi fare al tavolo, how you communicate with people at the come table, comunichi con le altre persone al tavolo. and I suggest that dishonesty in doing so Suggerisco che la disonestà nel fare questo
is destructive to the activity. È distruttiva per l'attività. And omission, simply silence, E anche l'omissione, il semplice tacere, in some cases is a form of in dishonesty. alcuni casi è una forma di disonestà. If you just say, oh, we are going to play, for example, Se per esempio dite, oh, stiamo per giocare, well, like any of the games I've mentioned, like My Life in Master or Sorcerer, video col or padrone o Sorcerer, well, there are several others. Let's think of some of the others. That particularly Polaris is good. Ben loves I Will Not Abandon You. Ben Lehman loves to design l'autore right. di Polaris. And Vincent Baker does too, Vince Baker, l'autore italiano. but everyone thinks he is so nice. Anche lui la stagione abbandonerà, ma stranamente tutti pensano che sia così carino. And so the essential feature of a game in that sense, La if caratteristica you fondamentale di un gioco di questo tipo è che se tu let somebody be in that game lasci che qualcuno partecipi a quel gioco, who is not oriented toward that particular social che però contract, non è incline a quel tipo specifico di contratto sociale, that's a form of abuse. è una forma di prepotenza. Now, When you don't avvertire, When you don't advise, when you don't warn him, right? sure, this is a quando game non dici a questa that persona we che are tipo di going to be gioco, stepping over che some tipo di gioco lines. si troverà. We may find new lines. Stiamo per superare delle linee, troveremo nuovi limiti. There is two phrases Ci sono in due the frasi Sorcerer rulebook that nel libro annuale di Sorcerer che are often read as pretentious. sono spesso interpretate come molto pretenziose. And I also blame the fact that I spent my second half of my teen Do la years colpa al fatto che io ho speso la seconda metà dei miei anni adolescenziali in the first half of the 1980s. nella prima metà degli anni '80. So therefore I say that on the cover it says an intense role-playing Quindi game. sulla copertina io ho scritto un gioco di ruolo intenso. I don't really need, I should probably explain the word intense in that Probabilmente avrei dovuto spiegare la parola subculture intensa in quella subcultura from California. californiana. Intense! Right? Yeah. It has a special, you know, Ha anyway. una caratteristica particolare. So it's partly my fault for being born there and In parte è colpa mia per essere nato in quel posto. but the fact is that its use on the cover is oriented toward that aspect of Ma il play. fatto è che il suo uso sulla copertina è orientato a questo tipo a questo aspetto del gioco. And on the back cover, the Mentre sulla last words cover, le ultime parole, say, "You have never seen role playing like this before." non ha mai visto un gioco di ruolo come questo prima. So, in the course of many years, Quindi nel people corso di have molti anni delle persone questions or they have problems hanno playing messo the in game. discussione oppure hanno avuto dei problemi con il gioco. And one way or another, we end up addressing this aspect E of in un modo o play. nell'altro siamo finiti con il parlare di questi aspetti del gioco. And the person says, "Oh, that's way more intense than I E le expected." persone hanno detto, oh, è molto più intenso di quanto avevo And aspettato. I have never seen it before. E non l'avevo mai visto prima. And I say, E io ho detto, "I know. no, I I tried to tell ho you." cercato di dirtelo. So it's understanding these social contracts. How does one communicate them to Comprendere one il contratto another? sociale, il modo in cui comunichiamo gli uni con gli altri. I think that you can do it in ordinary language, Credo che si possa fare in un linguaggio comune, normale. and I think both of them can be presented in a positive way of saying, "Let's do this." Credo che entrambi questi tipi di contratti sociali possono essere presentati in una maniera molto tranquilla, proponendo, ok, facciamo questo. And in some ways, I would love to see games that use Per certi the versi mi piacerebbe trovare giochi che usano the relative safety of no one gets hurt, la relativa sicurezza del nessuno si fa male, which allows you to attempt new e procedures ci permette di tentare nuovi procedimenti that can be exceptionally ambitious. che possono essere esageratamente ambiziosi. Because you are not really going to go places that make the game crumble on the basis of emotional Perché tension. non stai andando in luoghi che possono effettivamente You- fallire il gioco per aspetti emotivi. You can really put certain mechanics deeply to the Puoi test. davvero testare a fondo certe meccaniche. Now, on the other hand, D'altro canto, one phenomenon that I find very compelling un fenomeno che trovo estremamente affascinante is in I Will Not Abandon You play. nel gioco di ruolo Non ti abbandonerò. One of is the degree of fantasy.
the degree of completely fantastic material. È il grado del materiale completamente fantastico e originale. So are we going to use fantastic content? Useremo del materiale fantastico. And by the way, fantastic content means anything that is not real, not just spells and E sorts con of questo stuff. intendo qualsiasi cosa non sia reale, As a means of come un mezzo per softening and relaxing and kind of enjoying, ammorbidire, the rilassarci content. e goderci in qualche modo il contenuto, adding a little safety to the content? dare un po' di sicurezza relativa al contenuto. Or are we going to use it to distort certain things Oppure useremo questo elemento aspetto fantastico per distorcere alcune cose in the most provocative way? nelle maniere più provocatorie. So, for example, Per esempio, in my game Spione, nel mio gioco Spione there are no fantastic non elements. ci sono elementi fantastici. And that is deliberate to E remove questo è voluto per eliminare the softening role, l'aspetto di ammorbidimento, the safety, la sicurezza. and I think it's instructive to compare Cold City Credo sia istruttivo comparare Cold City with Spione. con Spione. They are both set in post-war Berlin. Entrambi sono ambientati nella Berlino dopo la guerra, Cold City specifically 1950, Cold City specificamente negli anni 50, and Spione either in one of the four decades. Spione in una decade qualsiasi degli anni 50, 60, 70. But they still deal with the same politically tense Entrambi situation. hanno a che fare con le stesse tesi e situazioni politiche. In Cold City, you fight monsters. Ma in Cold City tu combatti contro i mostri. In Spione, Nazi monsters. yes, Nazi monsters. I mostri nazisti, Which incidentally was one of the great fears of the Allied leadership che a proposito era una delle principali Which paure was that- della leadership degli alleati. Historically, they were afraid that the Nazis had left Storicamente a avevano resistance paura che i nazi avessero behind. lasciato una qualche forma di that was resistenza going dietro di loro, to subvert or going to rebel again. avrebbe cercato di creare una rivolta, di sovvertire il governo in seguito. Un momento. So therefore, in Cold City, you have not only the fantastic elements Quindi in Cold City hai degli of elementi hunting fantastici, monsters, come ad esempio i mostri combatti, but the content, the historical content of those ma il monsters contenuto storico dei mostri, is also, to some extent, also fantastic. anche quello da un certo punto di vista è fantastico. Now, granted, a deeper metaphor of Nazi issues remaining Certo, c'è in una metafora più profonda delle questioni existence. nazistiche che rimane. after the war is relevant, Ok, la metafora del nazismo che continua But ad the- esistere anche dopo la guerra è significativa, but the game doesn't really go that far. ma il gioco non arriva davvero fino a quel punto. So then contrast with Spione, Confrontatelo con Spione, in which the lack of fantasy in cui la mancanza di fantastico is in my opinion, very provocative and challenging. è a mio I parere really, molto provocatoria e pone una sfida. let us just say that it provides a source of challenge and perhaps even fear. Fornisce una fonte di sfida e perfino di paura forse. There is, I think, a contrast there where the fantastic elements are a little bit more softening, a little bit more Mentre gli elementi fun fantastici in rendono the, tutto più morbido, più divertente, in the lighter sense of the term fun. nel senso più lieve del termine di divertimento. This is neither good nor bad. This, in terms of what game is better or worse, that's not the Questo issue. non rende un gioco migliore o peggiore, But it is a contrast in terms of how fantasy is used. però è un contrasto grosso in termini di come viene usata la fantasia. Now, on the other hand, if we look at My Life with Master, D'altro canto, se guardiamo la mia vita col padrone, in that particular game, the in quello fantasy specifico gioco, il fantasy is used as a way to ramp up, è The- usato come una maniera per amplificare. and I think it works well in that game. Credo funzioni molto bene in quel gioco. But I also think it's instructive to look at My Life with Angelica last year, Ma penso sia anche istruttivo guardare alla mia vita con Angelica di anno scorso, which is a completely naturalistic application of the rules for My Life with Master. che è un'applicazione estremamente realistica delle Set in regole high di school. vita col padrone ambientata in una scuola superiore, With a beautiful girl as the con una master, bella ragazza come il padrone, and the minions are all of her not boyfriends, e i servitori sono tutti i suoi non fidanzati, her just friends.
e i suoi solo amici. The rules are preserved in full. Le regole sono conservate in pieno. Which means, for those of you who are familiar with the Che rules, significa per quelli di voi che conoscono le regole? what's going to happen to Angelica? Cosa succederà ad Angelica? It's gonna be trash. She has to die. She has to die. Deve morire. So, again, my own interests and preferences often lead me to Nuovamente i miei remove personali interessi e preferenze the fantastic elements mi portano spesso a rimuovere gli elementi fantastici to increase the emotional and social risk of play. per aumentare To increase the emotional and social risk of play. per aumentare il rischio del gioco dal punto di vista sociale ed emotivo. But it is also true that I have games with many fantastic Ma è elements, anche vero che gioco con molti elementi fantastici and in at least some of those designs, e in alcuni di quei design I am trying to put them to the same cerco di service. arrivare a quegli stessi obiettivi, di metterli al servizio degli stessi obiettivi. So it is not as simple to say that fantastic elements are safer and non-fantastic are less safe. Perciò non si può That's- banalmente dire che gli elementi fantastici It's not that sono più rassicuranti mentre quelli non fantastici non lo sono. But there is a relationship of some kind Però c'è una relazione di qualche tipo between fantastic content tra l'elemento And- fantastico and emotional provocation e la provocatorietà emotiva in the material. nel materiale. I think fantastic elements provoke unexpected reactions. Credo che l'elemento sometimes, fantastico provochi from delle the, reazioni that inaspettate, would be different if you had the non-metaphorical. che sarebbe Right. stato diverso se Yes. avesse avuto il materiale The- in maniera non metaforica. And the degree of way metaphor it is makes essential. you less safe. Right. Sometimes. So, and unfortunately for me, Sfortunatamente per we me even have a word in all of our languages abbiamo una parola in tutte le nostre lingue which expresses a fictional, fantastical element with precisely that quality. che esprime un elemento fantastico esattamente con quella qualità. Demon. Demone. And when I was designing Sorcerer, what I heard over and over and over Quando and stavo over again, progettando Sorcerer, quello che continuavo a sentire continuamente, can't you call them something else? non puoi chiamarli in un altro modo. And I said, no, that's what I am doing. No, questo è That's- quello che sto facendo. So the Pokémon. right, and so, well, yes, or any number of things. And so then, in the case of other games which Nel caso have di altri used giochi che hanno usato the fantastic elements as provokers, l'elemento fantastico come un elemento provocatorio, provocateur in French, because that works better than provoker in English. Well, we have several. We certainly ce ne sono have. diversi, per esempio sicuramente We certainly have the fantastic setting of Dogs in the Vineyard to consider, per esempio l'ambientazione fantastica di Cani nella vigna, which I consider to, if emotionally entered into in a certain way, is exceptionally disastrous in fictional terms for the characters. And, Sorry. yeah, È sorry. specialmente disastrosa in termini di fiction per i personaggi. You have indoctrinated hai teenagers degli adolescenti indottrinati who, by definition, by the rules, have no personal sexual che experience, per definizione da regola Very non little. hanno personali esperienze sessuali, with very large guns, con grosse pistole, who are now responsible for going che sono and ora responsabili per andare acting as spiritual a advisors comportarsi come consiglieri spirituali and avengers e vendicatori in adult communities under in local comunità circumstances di adulti che in circostanze locali of great local and specific pressure. sono sotto una locale specifica pressione molto forte. Do you really want to be in one of those towns when the dogs come? Volete davvero essere in una di quelle città quando arrivano i cani? I have often said that the full reward cycle of Dogs in the Spesso ho detto Vineyard che il completo reward cycle di Cani nella vigna is only seen after several different towns. è visto solamente dopo molte diverse città, The characters have all changed in many ways, and you will notice in cui tutti i personaggi sono cambiati in diverse maniere. that the mechanics are directed specifically E toward the noterai changes in the che characters. le meccaniche del gioco sono dirette specificamente al cambiamento dei personaggi. Where confronted with a situation in a given town, Quando si trovano davanti a una situazione in una certa città, the dogs disagree with one
one another I about cani what non to do. sono d'accordo gli uni con gli altri su cosa fare. And may I remind you of the big guns. E vorrei ricordarvi ancora le grandi pistole. So in that case, we have these fantastic In elements quel caso abbiamo questo brought to elemento the fantastico service messo al servizio of this kind of tension. di questo tipo di tensione. So the honesty at work in the design of that game is remarkable. L'onestà che c'è nel design di questo gioco è veramente considerevole. Vincent's own religious upbringing Lo stesso modo in cui Vincent è stato cresciuto dal punto di vista religioso was extreme and evangelical. era estremo ed evangelico. His tensions with that upbringing Le tensioni sue personali con questo modo di crescere, and his adult reflections upon le it sue riflessioni da adulto su di esso, completely informed the existence of that game, informano completamente l'esistenza di quel gioco, from the large to the small. dall'aspetto più ampio al più piccolo. That's honesty in design. Questa è la onestà nel design di cui parlavo. So being upfront as a reaction to the dishonesty of his upbringing. Well, what I'm saying is that even if he did not tell you that, Quello che the design itself was he had kept his integrity in the construction of those things. anche se non te lo dice apertamente, il design stesso proclama che lui ha mantenuto la sua integrità nel progettare tutto ciò. So the chances, we hope, of you being honest with one another, La possibilità, speriamo, in che noi entering siamo into this. sinceri gli uni con gli altri. so when you are playing, you're in your first town and you're thinking about your dog Quando character, giocate, siete nella vostra prima città, pensi al tuo personaggio, il tuo cane, and this person has cheated on their spouse, e viene fuori che questa persona ha fatto le corna al suo consorte, and somebody in the town is going to kill somebody because of e this. qualcuno in città ucciderà qualcun altro per questo motivo. Are you going to play your dog's sexual innocence Interpreterai l'innocenza dal punto di vista sessuale del tuo cane, honestly, sinceramente, as you see how it would apply to that situation? come tu vedi che si applicherebbe a quella situazione. If you do, and this is expressed through the system and Se through lo fai, everybody questo doing viene this, espresso attraverso il sistema, attraverso tutti quanti che fanno questo, then you and Vincent, you as a group together among one another, allora voi come gruppo and the group to Vincent e il gruppo nei confronti di Vincent have interacted in a way that I can only describe hanno interagito in una maniera che io posso descrivere solamente as our relationship to the great composers come una relazione con i grandi compositori and to the great authors, e i grandi autori, to the great makers of film. i grandi autori di film. It is that reaction when you feel connections across È quella distance reazione in cui senti una connessione attraverso le distanze and even across time. e perfino attraverso il tempo, But again, among one another as well. ma nuovamente anche gli uni con gli altri. That I think takes on dimensions, to use a word I almost never use, Questo credo che prenda dimensioni che portano a usare parole che io non uso mai. of art. Arte. So any thoughts or questions about this? Qualche riflessione o domanda a questo proposito? I will continue with a point I was going to, that I embarked upon. Proseguo un momento con un punto che stavo affrontando. Let's look at some games that were made within a year of one another Guardiamo ad alcuni giochi che sono stati fatti a distanza di un anno l'uno dall'altro and with little consultation e among con one poco another. contatto gli uni con gli altri. Steal Away Jordan, Carrie, Grey Ranks, and Spione. And Spione. What do we see? Che cosa vediamo? Reality. You see Look at reality. Uno sguardo sulla realtà. A look at reality. yes. What kind of, in what way? In che modo? Specific history, Storia specifica, either no fantastic elements at all, niente elementi o nessun elemento fantastico del tutto or very, very little, o pochissimo. which is almost impossible to tell the difference between it and the character's perceptions. È quasi impossibile I'm talking- distinguere la differenza tra questo elemento fantastico e le percezioni dei personaggi. For example, the magic practiced by slaves in Steal Away Per Jordan. esempio le pratiche It's magiche almost- degli you schiavi can't- in Steal Away Jordan. Yeah, in effect, you can't really tell it apart from just what the Nel gioco characters non puoi think.
tra una percezione personale e quello che accade veramente. Confrontation with the readers, or to say the players, with their own assumptions. C'è anche un confrontarsi con le personali convincimenti del lettore. And in many ways, ultimately, the humanizing of the other. E per molti versi alla fine c'è anche la umanizzazione dell'altro. And Steal Away Jordan is particularly good at that Steal Away Jordan because è particolarmente efficace in questo. played by people who have never been slaves. Perché è giocato da persone che non sono mai state schiavi. At first we humanize and make real the lives of the slaves to one another. All'inizio noi umanizziamo e rendiamo credibili le vite degli schiavi gli uni per gli altri. But for those of you who know the game, Ma if per your quelli di voi first che giocano character il gioco, dies, se il vostro primo personaggio muore, you may choose any existing character in the tu game puoi to scegliere become your qualsiasi player altro character, personaggio nel gioco per diventare il tuo nuovo personaggio, including any of the people who are not slaves. incluse le persone che non sono schiavi, inclusi gli So schiavisti. then you find yourself humanizing. At first it seems, okay, we're going to humanize the slaves. All'inizio sembra ok, ovviamente ci Now the masters become the other. ma in seguito possiamo trovarci che i padroni sono diventati l'altro. So then it forces you to go one level deeper E and ti say, okay, porta let's quindi a un livello successivo in humanize them cui as tu ti well. potresti trovare a umanizzare anche lui. So there is a great deal of depth and C'è confrontation una grande profondità e un grande confronto regarding the issue, and it is placed in history in such a way rispetto a questi temi ed è messa nella storia in un modo tale che that the history is not being used as an alternate reality. la storia non viene usata come una realtà alternativa. The history is being placed in terms of its potential effects on who we are today. La storia viene messa in termini del suo potenziale effetto su chi siamo noi oggi. It's one of the reasons why Nathan È says, uno dei motivi per cui Nathan, Now, l'autore di Carrie, I dice could be a little bit wrong about this, I'll have to double check. non sono sicurissimo, dovrei controllarli questa cosa. He wrote it primarily for other Americans Lo ha scritto principalmente per altri americani, because it challenges the way that we tell stories about the Vietnam War. perché sfida il modo in cui noi raccontiamo, we Americans, Yes. in cui noi americani raccontiamo le storie del Vietnam. So its application for others is possible. If I were to La play sua Carrie, efficacia con altri è possibile. Se dovessi giocare Carrie well, or if I were to recommend Carrie to a French o se audience, dovessi consigliarlo a un pubblico francese, per esempio, I would ask them to do a little research and adapt the rules to Algeria. gli chiederei di fare un po' di ricerche e adattarsi le regole all'Algeria, Because I would want the game to have the same impact perché vorrei che il upon gioco avesse lo stesso that. impatto su di loro that the Vietnamese version has on. che la versione vietnamese ha sul pubblico americano. In the case of Italians, I might be interested in the Nel caso degli Italian. italiani potrei essere interessato. Yes, well, the immediate thing that comes to La mind, cosa che viene in mente per prima, considering where we stand, considerando dove is ci the stiamo, communist resistance to fascism è la resistenza comunista al fascismo and the confrontation with the Allies e il conflitto con gli alleati. afterward. Dopo questo, So, which today, even this moment, plays dramatic, che perfino in has questo momento, nei dramatic giorni consequences nostri, gioca conseguenze drammatiche in the rhetoric that plays into elections. nella retorica che si adopera nelle elezioni. So, that family of games interests me very Questo much. gruppo di giochi mi interessa moltissimo. An interesting example Un esempio interessante is The Drifter's Escape, è The Drifter's Escape, which does have its fantastical and dreamy che ha qualities, una qualità fantastica e sognante, but ultimately is about an exceptionally ma alla fine historical aspect of American life. parla di un aspetto eccezionale storico americano, storico della vita americana. And Ben has said that he is uncomfortable with people who are not Americans playing the game Ben ha affermato che non si sente a suo agio con persone non because americane che giocano they questo will gioco, focus only on the Hollywood version perché si orienteranno più sulle versioni hollywoodiane and are not confronting their own mythology. e non si confronteranno invece con la loro propria mitologia. And he urges, see if you can find a parallel in your culture
that you infatti lui think consiglia, will be. vedete se trovate un parallelo nella vostra cultura che potete adottare. So this trend in game design interests me. I don't think it is the only Questo corrente del game design mi interessa molto. progressive or provocative or interesting trends. There are Credo many. sia l'unico ambito provocatorio, innovativo, interessante, ce ne sono diversi altri. But at least one aspect of my own creativity, or one Ma in forma un portion aspetto della mia personale creatività. of my energy is spent in that direction. Una parte della mia personale energia creativa è spesa in quell'obiettivo. And I As you can see from your t-shirt. as you can see from my T-shirt, I'm Come wearing this. possiamo vedere dalla I'm wearing this t-shirt. T-shirt today La as indosso part oggi come una parte playtesting Shahida. del playtest di Saturday. Shahida, quest'oggi pomeriggio. And there are other T-shirts too that I have Ci sono anche altri t-shirt che ho along those lines. So su questo tema. the hope that I have La speranza che ho is that we can all look at both fantastic è elements che and possiamo tutti quanti non-fantastic guardare elements. elementi sia fantastici che non, Think about how they play into the procedures of play, pensare come si mettono nelle procedure del gioco, the social commitment to those procedures, alla devozione sociale a queste procedure, the emergent experiential properties of carrying out the procedures together, l'esperienza emergente di usare quelle procedure insieme. and then finally how we are going to handle the resulting emotions E among infine us come gestiremo le emozioni risultanti tra di noi at the time. in quel momento. So that is mostly the point of what I came to say. Questo principalmente è quello che volevo dire. And that leads us also to Bacchanal, Il che ci porta anche a Bacchanal, a game which of course corresponds directly to the title of InterNosCon this year. un gioco che corrisponde quasi perfettamente al titolo di InterNosCon quest'anno. I don't know how many of you are familiar with Bacchanal, Non so quanti di voi conoscono Bacchanal, but a certain amount of the, just like with several other games we know, built into the rules come is an molti altri aspect giochi che of conosciamo è inserito nelle regole, c'è an aspect of escalation. un aspetto di escalation. And one of the ways that Bacchanal fails in play is when Uno dei people modi in cui Bacchanal può fallire mentre viene giocato present material è se le persone introducono del contenuto either sexual, sadistic, or violent, sessuale, sadistico o violento, or combinations, o una combinazione dei tre, which begin dishonestly che disonestamente inizia as mere spectacle, come un puro spettacolo, that person feels no particular connection to. qualcosa con cui quella persona non sente Like particolare he wants to legame, shock you. Right, at come best. se la persona volesse At best. scioccare, se va bene, But that's It's really just paint on a a wall. graphical semplicemente un colore shock. sul muro, Nothing. Yeah. qualcosa And- portato per scioccare, non per dare un to contenuto give personale. contrast, the first time that I played it, Per contrasto, la prima volta che ci ho giocato, those of us playing, we really le didn't persone enjoy che that session. giocavano non abbiamo non ci è esattamente piaciuta quella sessione. And it just so happened that we were three men who prefer women as sexual partners. E guarda caso eravamo tre uomini che preferiscono le donne. We come were partner playing in a sessuali. neighborhood that was primarily a gay neighborhood, male gay neighborhood, and we had just had dinner in a restaurant Giocavamo where in un quartiere gay, avevamo appena cenato in un ristorante we had dinner in a restaurant where we received very good service. in cui avevamo ricevuto un ottimo servizio. We were all very comfortable in that neighborhood and in that subculture as, shall we say, non-participating, Eravamo you know, a nostro agio in community members. quell'ambiente come diciamo membri della comunità che non prendono parte. So therefore, when one of the people in one of the first scenes of Bacchanal Quindi quando una delle narrated persone nelle prime scene di Bacchanal narra sexual activity between two men, un'attività sessuale fra due uomini, to us this is no big deal. I mean, because it does questo not per touch noi non us. è niente di che, perché non è una cosa che ci tocca. And we see it as this is something over there. You Vediamo know? come ok, c'è questa cosa qui. And so then to escalate that is just tedious. Quindi It's scalare questo qui è semplicemente noioso. You know, it didn't have any resonance in play for us, and we felt bored. You know. Ci siamo sentiti And- annoiati. And then in the case, however, of another person playing the game Nel caso di that un'altra we wrote persona che about. gioca questo Oh, gioco. by the way, at the end of that game, we looked at each other very frustrated. We Però poi, opened a alla bottle fine di of quel wine. gioco ci siamo guardati gli uni Another agli altri one. piuttosto frustrati, abbiamo aperto We un talked bottiglia di about vino, that. abbiamo parlato di questa cosa And then we said, I know
our wives are going to be very angry at us, it's getting late, Poi really lui ha detto, lo late. so, le nostre mogli ci saranno molto But let's play it again from the beginning and facendo do this molto tardi, right. ma rigiochiamolo dall'inizio. And that worked out, that was a lot of fun. E quella volta funziona, fu molto divertente. But the example that I'm going to make is from L'esempio another che person's voglio game fare è dal gioco di un'altra persona. that he wrote about when he was surprised. Qualcosa di cui lui ha scritto. The narration of some sexual activity in the game involved a satyr Quando lui mise nella narrazione and a woman on the bed, un elemento con un satiro e una donna sul letto, but neither of them was the player character. ma The nessuno player di loro character era un personaggio di un giocatore. Il was personaggio di un standing giocatore on the side of the room, era behind a da un lato della pillar, stanza, dietro una colonna, masturbating. e si stava masturbando. And he was not very explicit with the activity, Non è stato molto esplicito con l'attività che veniva but he svolta. could see that both for himself and for the other people Ma in the potevo room, vedere che sia per se stesso che per le altre they persone della all stanza, you could kind of see in there, I would probably be doing that. e tutti quanti stavano pensando, probabilmente lo stavi facendo. And everybody connected. E tutti quanti sentirono una connessione con questo. So there is room in this kind of play, C'è spazio in questo tipo di gioco, and also it was not very explicit. e benché non fosse molto esplicito It doesn't nella have to be. descrizione, non deve necessariamente esserlo. So Bacchanal is not a game about simply verbally Bacchanal non è un gioco expressing all kinds of spectacle to one ogni another. genere di spettacolo verbalmente. It is about intimacy, È a proposito dell'intimità, recognition, il riconoscimento, and seeing how far is too far for those characters. e vedere quanto in là è troppo in là per quei personaggi. And the positive and negative outcomes that are possible E for i people risultati positivi e negativi che sono possibili per le persone who have entered into that level of excess. che si sono messi a questo livello di accesso. So here at our Bacchanalia, Qui nel nostro Baccanalia I am hoping that people will enter into their games in the same spirit spero che le of persone faranno i loro giochi con lo stesso spirito intimacy and di honesty. desiderio per intimità e onestà. And I am done. E ho finito. So, further questions, Qualche thoughts, or domanda, ideas? riflessioni, riflessioni, idee? Less formal, discussion, or less formal back and forth, a little more just talking. Was really well-formed lecture, so you didn't leave so many gaps. Most of them. Era una conferenza molto ben fatta, non sono rimasti molti dubbi da svelare. So my hope is that, for example, when we played Sorcerer last night, that the way we played focused our attention more on these Per issues. esempio, quando abbiamo giocato Sorcerer l'altra sera, spero che il nostro gioco abbia portato l'attenzione più su questi aspetti. And it's quite interesting that the last thing the Game Master needs to do È in piuttosto Sorcerer interessante che l'ultima cosa che il Game Master deve fare in Sorcerer is to worry about pleasing the players. è preoccuparsi di fare compiacere i giocatori. So, yet in essence, the overall goal of play is for all of us to have fun together. In pratica lo scopo del gioco per tutti le persone coinvolte nel gioco è divertirci insieme. So it's an interesting dynamic. I'm taking away one of the most classic pieces of Una GM dinamica advice, interessante, sto eliminando uno dei più classici elementi dei consigli per il GM, which is to give to the players what they need, che make è sure dare ai they're having giocatori fun. quello che desiderano, di cui hanno bisogno, accertarsi che si divertano. And I am saying, probably at least for this game, the way to have the most fun is to concentrate on what makes you the most E excited. quello che dico è che per questo gioco probabilmente il modo migliore per divertirsi è concentrarsi in quello che ti diverte di più a te personalmente. There are 6 or 7 specific techniques that make that functional in 6 o Sorcerer. 7 specifiche tecniche che rendono questo consiglio funzionale in Sorcerer. One is which you can never dictate the feelings of a player character. Uno è mai You cannot. descrivere i sentimenti del personaggio giocante. There is no ability, there is no authority from the GM ever, C'è ever, assolutamente ever mai alcuna autorità per il Game to Master go di inside fare a questa player cosa. character's head. At most, I can make a suggestion of what I think might be going Al on, just to massimo see potrei if fare I'm un on the right suggerimento track, di quello che secondo me See potrebbe if stare I am. succedendo e vedere se ho ragione, to see if I'm perceiving things. per verificare se sto percependo correttamente le cose. In our game last night, the example Nel is nostro gioco when dell'altra sera, ad esempio, è quando the coven leader brags about how he is performing this magnificent ritual. il
il capo della congrega si vanta di come sta eseguendo questo rituale. It occurred to me that if I were one of the player characters in the Mi è venuto room, in mente che se io fossi stato uno dei personaggi giocanti, I would find that claim kind of comical. avrei trovato quel vantarsi piuttosto ridicolo. So therefore I said, you know, and here are the three sorcerers, and then I make a face just like the one you made. Perciò, visto che tutti quanti facevano una faccia buffa come quella che But I facevano, was not detto, dictating your character's feelings. ma non stavo I was seeing if I looked to you for descrivendo il vostro confirmation, personaggio, to say, guardando am I voi on the in right faccia track? per avere conferma, Am I imagining the right thing for your characters at the moment? verificare se stai immaginando la cosa corretta per i personaggi in quel momento. There are other techniques as well. Ci sono anche altre The tecniche. role of the way scenes change, which is important in Sorcerer. It's that scenes change from one to the other. Le modi in cui le scene passano da una all'altra. Or move to a new scene. And the way that the humanity mechanic works. È la meccanica della umanità. There are many things that all tie into that particular aspect. Ci sono molte cose collegate a quel particolare aspetto. Of which I am saying is the way that I, as the game master, express the way that I am experiencing the game. Che è il modo in cui io come game master esprimo il modo in cui sto avendo esperienza nel gioco. Some mean less authority, for example, over the character's behavior Minore and autorità, per feelings. esempio, rispetto al comportamento dei personaggi. And some mean more authority, Alcuni implicano maggiore autorità. because I am the only one who calls for humanity rolls. Perché per esempio il Game Master è l'unico che chiede dei tiri di umanità. So the game's rules are sliced into particular sections in particular ways, Le regole del all of gioco which sono conformate in maniere molto particolari che tutte quante portano all in combination contribute to that exact phenomenon. a esattamente quel tipo di fenomeno. So then in Spione you have a much more aggressive technique, Spione c'è una tecnica molto più aggressiva, because everybody has to put into the little bowl something in their real life, perché tutti themselves or devono someone else, scrivere a un certo punto del gioco qualcosa di personale, è vero, that has really happened, che gli è veramente accaduto that you think was wrong. e che tu pensi fosse sbagliato. And there are two per person. Ce ne sono due a testa. Only two of them, all in that bowl, will become reality, will become part of play. Solamente due di quelli verranno estratti e diventeranno una parte del gioco. And when I first proposed that technique as La prima a volta preliminary version of the proposi game quella tecnica in una versione preliminare del in gioco 2004, I believe, nel 2004, credo, Vincent, of all people, at the time, Vincent, tra tutti quanti all'epoca, said that he feared it was dangerous and wrong. che disse che aveva paura che fosse pericoloso e sbagliato. Vincent has come to his own conclusions about techniques like that since then, Vincent è giunto alle sue proprie conclusioni a proposito di tecniche di questo tipo da quell'epoca, which is that he has entered into a more aggressive design space himself. il che vuol dire che è entrato in una modalità di design ancora più aggressiva lo stesso. But as you can see, the social acceptance of techniques like that at the time, not that long Potete vedere ago, l'accettabilità sociale di tecniche del genere was all'epoca still problematic. era ancora problematica. And so then in Shahida we start with a family diagram. In Shahida anche c'è una elemento personale, That si inizia is- con un diagramma di una famiglia It will be used for an Arab family through the course of the Lebanese che Civil War. sarà la base per una famiglia araba durante il corso della guerra civile in Libano. And it is the family diagram of one person È at the table. l'albero genealogico di una delle persone al tavolo. Nothing else about the family actually has to Non correspond. c'è nient'altro della No famiglia che personalities or deve anything like corrispondere in that. alcun modo alle personalità o Yeah. cose di questo tipo. But you have that structure there. Però è quella struttura davanti agli occhi. So there are techniques that one can examine Ci sono tecniche che si possono esaminare for the confrontation of the players with aspects of reality. per mettere i giocatori davanti a degli aspetti della realtà. There are others. In Carry, Ce ne sono anche altre, in Carry. there's a technique you've seen perhaps in some other games as C'è una well. tecnica che forse avete visto anche in altri giochi. You begin making your character, Inizi facendo il tuo personaggio and then the most important mechanic, the burden,
has e 3 poi parts. la parte più importante è il fardello. You write the first part, tu scrivi la prima, pass to the passi second all'altro person, they write the second part, che aggiunge la the seconda, third, il appassionato che they scrive la pass the third, terza. and then you find out what your character's burden E is. solamente alla fine vedi quale sarà il fardello del tuo giocatore. So there are different ways in which we Ci sono diversi modi begin the intimacy in cui noi diamo inizio all'intimità for games of this kind. in giochi di questo tipo. So those are just a piece in the wide diversity of games. C'è una più varietà di giochi. But given the nature of this particular event, Data la natura di questo specifico evento, with sexy pictures all over our folios, con le immagini sexy in tutte le brochure, her fault. I chose them. Yeah, exactly. And so with that going on, it is worth remembering: are we doing this just because we Può valere la are pena quindi ricordare perché stiamo facendo questo. upping the? Are we just going up the rating? In America, we have ratings in the films. Stiamo semplicemente alzando il rating di questa PG-13 attività. are Vietato ai minori. these different levels of exactly how much is depicted in the film. Stiamo semplicemente alzando l'età dell'audience a livello di rating sul film. And if you have, are we just increasing the level, but keeping the whole thing at arm's length Stiamo the semplicemente whole alzando questo time? livello, ma lo teniamo comunque a distanza tutto il tempo. Well, that's not much of a bacchanal. Però non è un granché per un baccanale questo. So those are my thoughts. Questa era la mia riflessione. And I believe what time is it? It's 12. Okay. I was question. yes. You mentioned the Hai parlato the two methods of confronting the theme of the game. dei due metodi in cui affrontare il tema del gioco. Nobody gets hurt and Nessuno si fa male oppure non ti abbandonerà. yes, I won't abandon you. And in the latter, Nel are secondo. there specific changes in the way you play? I mean, Nel secondo ci sono degli cambiamenti specifici nel modo in cui giochi, devi in fare order qualche not to cosa abandon the other players. allo scopo Well- di non abbandonare gli altri giocatori. I think that it is important for Credo that sia kind of importante play. per quel tipo di gioco. For example, when we were playing, it was a mutual decision. Per esempio quando At one giocavamo time, It Was a one of my Decision games. una volta, uno dei due This giochi. was at a big table with a lot of people. Era This un grande tavolo con molte is persone. a game about a romantic breakup. È un gioco a proposito di una relazione che finisce. All the women in the table collectively play the male Tutte character, le donne del tavolo insieme giocano il personaggio and maschile conversely, e il all contrario. the men at the table play the female character. And the game goes through the stages of the Il breakup. gioco va You are passa not going attraverso le fasi della separazione. You are not going to save the relationship. Non salverà It's questa fixed. relazione. That's not the conflict in play. Non è It's una going to go scelta. through. Si the arriverà fino breakup. in fondo e ci si dividerà. And there are aspects of it that can be a little bit emotionally demanding. Ci sono aspetti del gioco che possono essere emotivamente piuttosto importanti. In that particular game, I did put in a softening, fantastical element. Infatti io in quel gioco ho messo un elemento fantastico per ammorbidire la And the sensazione. degree to which you want to use it is an option during Il play. grado in cui vuoi inserire questo elemento fantastico è una scelta che tu fai in gioco. Now, I'm talking about an instance of play in which one woman at the table Parlo di un caso in cui abbiamo giocato in cui la donna al tavolo looked disturbed and very attentive and looked very, affected. Right. Well, she didn't look tense in the sense that she wanted to get up and run non away. aveva l'aria di essere tesa, non voleva scappare, però sembrava estremamente coinvolta dal gioco, molto attenta. She just looked very engaged and very, the material was making her sad or making her, Sembrava che fosse anche il it was very materiale che la relevant. influenzasse, la rendesse triste, aveva l'aria molto vulnerabile. One man at the table instantly tried to soften everything, make everything okay, oh, we have to take care of this, do we need to talk about this or whatever. Rendere tutto più facile, c'è bisogno di parlare di questa cosa. Which turned out to be completely inappropriate. E questo venne fuori che era totalmente inappropriato. Her engagement Il suo coinvolgimento was part of her wanting to see how we were going to end era this. una parte del How suo this volere was going vedere to come go. sarebbe andato a finire. And she didn't need to be taken care of.
lei non aveva bisogno che ci si prendesse cura di lei. discomfort in the spotlight. I'm sorry? Also, he put her discomfort in the spotlight. Right. And Inoltre l'ha misata sotto i riflettori. so in many ways, I will not abandon you In play. molti modi il gioco non ti abbandonerà. It doesn't mean necessarily that we don't pay attention to each Non other's significa emotional state, necessariamente che non prestiamo attenzione allo stato emotivo gli uni degli altri. but you should see it and use it in what you do next Però dovresti vederlo, prenderne atto e usare quello che farai successivamente, in a way that builds upon it. in una maniera che costruisci su di esso. The most obvious way is a little brutal, which is to make it even more adverse. Un po' brutale, But that is not the only way. è di renderlo ancora peggiore, ma non è l'unico modo. Yeah, that's not the only way at all. You can have characters do Non è positive things with each other. assolutamente l'unica cosa da fare, ci possono essere anche personaggi che fanno cose Not to positive make e not to make the reaction go away, but to acknowledge that the reaction was about something non per obviously cancellare important. la reazione, ma per prenderne atto e So it's a matter of engagement and to continue to use the material è una in questione question. di coinvolgimento, di continuare a usare il materiale. So in that case, the game finished out very, very well. In quel But caso il gioco finì molto molto bene. But it was clear whose behavior was actually expressing disengagement from the game. Ma era chiaro Not hers. chi avesse un comportamento che esprimeva non coinvolgimento nel gioco e non era lei. So there's some interesting ideas about how one Ci sono behave idee socially. interessanti quindi su come ci si comporta socialmente. If a person can see that whatever it is they are feeling and they must have been expressing Se una somehow persona può vedere che qualsiasi cosa stessero provando, quindi esprimeva in qualche is modo, being valued by other people at the table, viene that they apprezzata will dalle work altre persone al tavolo, tanto with che that very same imagined material and make it go where it's going to go next. tanto che loro lavoreranno con quello stesso materiale immaginario e lo porteranno dove sta andando al prossimo passo. And again, I do not necessarily mean making it worse. That's E just one ancora una option. volta ribadisco che non intendo necessariamente renderlo peggiore. Then that means that you are valuing their emotional Questo place significa che tu stai apprezzando il loro and you are not trying to save them from it. stato emotivo, non stai cercando di salvarli da esso. That you're willing to get there too. Sei disponibile a raggiungere lì. So it's kind of an interesting difference, È una differenza interessante. everybody being a little more careful. In primetime adventures, you are not going Sono to. molto, molto cauti. It is- In plan serata, per esempio. When you say, is this going to be an afternoon special for children, or is this going to Si be? dice all'inizio an sarà HBO, una serie animata pomeridiana, oppure sarà un film dell'HBO. It's not just about how much nudity is shown. Non implica necessariamente solo quanta nudità sarà It's mostrata. about how much we as players here are going to have our emotional Implica anche quanto tension noi giocatori